Los personajes más destacados de Internet y el mundo en Fan Internacional. Señoras y señores, 11 de la noche, 25 minutos en la República Argentina. Tenemos la chance, una vez más, en este programa que siempre cumple, de hablar con uno de los autores más increíbles que tuvo finales de los 90, principios del 2000, creador de un cartoon muy pero muy visto, sí, que la generación, no sé si tanto la nuestra, me parece que más la de Agustina, la de Lau, esa generación curtió muchísimo, se llama Recreo el cartoon, seguro sí, te acordás. Sí, ¿Te acordás o tenés alguna, bueno, contalo de tu hermana, ¿no? No, mi novia. ¿Tu novia? Mi novia, Agu, fanática de Recreo, le mando un beso y nada. ¿Es más chica que vos? Sí, tiene 2 años menos que yo, así que y creo que nos llevamos en la secundaria, estaríamos como 3 grados abajo, una movida así. Y a ella le pegó fuerte. Dijo, de hecho se emocionó cuando le dije, voy a entrevistar al chabón de Recreo. Estaba en Disney, duró del 97 al 2001 y todavía seguimos recordando Recreo. Había rumores de un live action, realmente no sé si será cierto, se lo vamos a preguntar a él. Tenemos la simpatía de saludarlo al creador, decía, de Recreo, Joe Ansolabehere, que está del otro lado. A Joe saludamos. Hello, Joe. We are Juan and Hernán from Argentina, Buenos Aires. How are you? I'm fine. How are you? Oh, we are really, really fine. Okay. Nice to have you here. Good. Bien, vas a tener que traducir, maestro, ¿eh? Sí, también. Ese es un desafío. Es doble vuelta. Bueno, está muy contento de estar acá con nosotros. Nos manda un lindo saludo. Y si no dijo ese, te debe querer igual. Ahora. Señores, Recreo es un cartoon súper recordado, sí, decíamos, por H o por B sigue estando vigente. Hay out of context de Disney que hablan del Duke y digo, sigue súper presente. Dicen que va a haber un live action. Por muchas otras razones sigue estando presente. La pregunta es para Joe. ¿Por qué piensa él que Recreo sigue tan presente en el imaginario actual? Hey, Joe, why do you think that Recess is still so strong? I mean, in the minds of the kids that grown watching the show. Well, I think that the great thing about Recess as a show was that it was completely universal, you know? It could be in any time and in any place. Like kids, like I've found photographs of people in Israel on the West Bank and in Tibet having recess, kids everywhere. And I think that when you put and kids around the world are the same, and so it was kind of an easy show to sell in different cultures because everybody could connect to those kids. Because I think we humans all, grow up the same way, I think we go through the same kind of stages of growth, and that part of your friendship, I think Recess was about that period when you become friends with people and you stand up for each other and become, you know what I mean? So I think that's why. Yeah. Now that you said it's so obvious. Bueno, lo que nos está diciendo, claro, lo que nos dice Joe es que le parecía que era un show, justamente un programa súper universal. Ajá. Que todos pasamos por la primaria y medio que nos pasa todo lo mismo, sea en Argentina, Tailandia, Estados Unidos. Hay algo más, una matriz universal. Exactamente, hay algo muy universal que nos pasa a todos cuando estamos en la primaria y sobre todo cómo formamos nuestras amistades. Y cree que por eso fue un programa tan fácil de vender a cualquier lado, porque era muy fácil que los chicos conecten con él. Ahora, curiosamente, para ese momento de la animación, tengo acá anotado, por ejemplo, Rugrats, Hey Arnold, muchos cartoons protagonizados por jóvenes o por niños. ¿Qué tenía de especial justamente escribir historias para niños? Digo, la matriz está ahí. La matriz está en la conexión y tal, pero ¿por qué? ¿Qué era lo especial? Okay. So, at the same time that Recess was on air, there was also shows like Rugrats and Hey Arnold. And what do you think that is so special to write, or where is the difference between Recess and those shows? I mean, the specific thing that make it memorable. Well, I mean, I worked on all those shows. I was one of the main writers on Rugrats at the very beginning, with Craig Bartlett and Steve Dixon and Peter Gaffney and people like that in the first 65 episodes, which I think are the best episodes personally. Yes. And so I loved Rugrats, and I think
that it was a really special show to me because I felt, again, we were always looking for the universal, the thing that's the same in everyone. And I feel like Rugrats really dug into what everybody feels when they're first looking at the world. They're first seeing it, and it's just exciting and beautiful, Yeah. And then when Craig Bartlett went off to do Hey Arnold, he asked me and my partner at the time, Steve Vixton, to come and help him, develop it and write on it. And I worked on about the first 20 or 30 Arnolds, and that was also a really special show to me, because I felt like we were dealing with issues more like, I felt like it was more like what you are to be in junior high school. So like 11, 10, 12 years old, when you're confused by girls and you're confused and you feel ugly and strange and weird, Yeah, totally. And I guess what I felt about Recess, and then Disney came to Paul Germain and me and said, do you want to create a new show? And the one criticism I had of Hey Arnold was I felt like we were saying they were in fourth grade. Which meant that they would have been 10 years old, but they were acting more like they were 12 or 13 years old, They were more like Helga having a crush on him and being obsessed with him and things. And I kind of liked that period between Rugrats, and Hey Arnold, that period when you couldn't even believe that you would ever kiss a girl. Yeah. That would just be too weird, or you think that, and I just thought that was a funny period, And then the other thing that I remembered about that period was that, we were really into South America, into Colombian, Gabriel Garcia Marquez at that point. Okay. We really loved, 100 Years of Solitude. Yes. And we just loved that idea of magical realism, Paul Germain and me. And we both thought, wouldn't it be cool to have a show where you see the world from the point of view of a kid, where if you kick a ball, it goes into outer space and you really think it goes into outer space, Or when you, you could have a couple of kids who all they ever do is try to dig through the center of the earth, They just always are doing that kind of stuff. And in this world, it could actually happen, because it's a cartoon. So why not, So yeah, that was, I think, made it a little bit different. We were trying to go for that middle period, not like 12-year-olds and not 6-year-olds, but that middle area. Because I felt like Arnold was actually writing a little older. Does that make sense? Yeah, totally. That's a really nice insight, and you have a quite impressive record working on TV shows. Oh, thanks. In those years, anyway. Bueno, lo que nos está diciendo Joe básicamente es que él obviamente trabajó en Rugrats, escribió como 65 capítulos de Rugrats, escribió Hey Arnold, o sea, este chabón es una bestia, grosso. Y lo que él nos decía es que Rugrats tenía que ver con el primer acercamiento al mundo. Era como lo fascinante de descubrir el mundo, que es lo que te pasa cuando sos nene, sos bebé. Y que en Hey Arnold, lo que ellos hacían básicamente era, se trataba de lo que le pasa a un chico adolescente de 12, 13 años. Descubrís a las chicas, es la primera vez que ves una mina, pensás en cómo en ese primer beso, en ¿no? ese primer beso que nunca llega por ahí, o tarda mucho, o no, o fue muy rápido, pero se trataba de todo ese universo. Y lo que se dieron cuenta de Hey Arnold es que, si bien ese era el universo, no condecía como las actitudes que estaba teniendo Arnold con el grado en el que estaba, porque estaba en cuarto o quinto grado, que parecía más un chico de primer año que un chico de cuarto grado. Entonces dijeron, loco, falta ahí. Falta algo en el muy medio. Buena, no tenía idea de esto. No tenía ni idea. Está muy bueno. Y hacen Recreo, que se lo pide Disney, o sea, ellos venían trabajando para Nickelodeon, se lo pide Disney, y los chavales dicen, hagamos una serie donde sos pibe y las minas no existen, o sea, ni se te cruza lo romántico o lo afectivo, lo erótico, nada. Sos un pibe. Y dice que en esa época estaban él y su socio, que es Germain, estaban flasheados mal con 100 años de soledad. Increíble. O sea, increíble. García Márquez. Con García Márquez. Mirá las influencias. Re loco. Y que flasheaban como, imagínate esto de estar en el colegio, flashear que vas al espacio y estás en el espacio, ¿entendés?
Le recompré, ¿eh? No, todo. Increíble, todo. no sabía eso, no sabía cronológicamente, o sea, claro, de pronto lo cuenta así en la macro y tiene todo el sentido del mundo. Estamos hablando con Joe Ansolabehere, que es el creador de Recreo, que viene a reparar un poco ese orden cronológico de la vida misma, ¿sí? Esta serie que duró del 97 al 2001, y recién Joe decía un par de nombres propios que son todos pesados, tengo acá anotado. Craig Bartlett de Hey Arnold, Klasky supo, ni más ni menos, ¿sí? Y bueno, el mismísimo Paul Germain. Decirle que tengo una pregunta incómoda y ahora se la hago. Oh, Joe, we have an uncomfortably question for you. To ask you. De todos estos, ¿sí? De Craig Bartlett, de Klasky Supo, de Paul Germain, de todos los que trabajó, ¿con quién aprendió más? ¿O con quién le disfrutó más trabajar? With all the other guys that you work with, that are like giant people of the screenwriting like you, which is the most that you learn more? Oh, wow. Bartlett, Klasky, quite Supo, Paul Germain, etc., etc. Oh, boy. Only one. Only Choose one. Because I was going to say, I feel like I've learned a lot from each one of them. No. But there was a guy named Steve Vixton, who has since died. And he was my writing partner for many years, and I feel like I learned the most from him, and I think I'd like to believe he learned from me too. But like if you ever watch those episodes that are he ended up like in the Rugrats episodes, the ones that were about Angelica tended to be Steve. He wrote the Angelica ones. And then he was also the one. He really wrote Helga a lot on Hey Arnold, and he really had an understanding of he really loved writing sort of female bad guys. I don't know what to tell you, nice. But the thing I think what I learned, or what we learned from each other, and I think what we brought to those shows was how to create characters and how to connect the character to the story, if that makes any sense. Yes. So I think a lot of times, and I think this is what made a big difference in all of our cartoons. And I think, by the way, when I think of working with Craig, for example, I think of like the visual side he gave me, or Klasky Shupo, both of them, so visual, and to think visually was such an important part of writing for cartoons. But I think what Steve and I brought, and what I felt like he taught me, was that you don't just make anything, just any cool drawing or any cool animation isn't the point. You have to make those drawings into real characters who you can love and hate and support and root for them, and you have to come up with a story that connects to that. And I think that's sometimes where animation sometimes it falls, when it doesn't have that really those strong characters. I don't know if that made sense what I said, but yeah. Yes, totally. That's what I felt I learned from this guy. He's not around anymore. And then I think the next person I would say of the group you mentioned would be from Paul Germain. I think I learned the most from him, watching him be a producer, because there's nobody like Paul when it comes to just running the show and making things happen and figuring out how to get things done. He's amazing. But as far as like learning something, as far as writing it, I think it was this guy Steve, who's not around anymore. Sorry for that, Sorry. dude. Oh no. Well, that happens in life. Yeah, that's it's life. We're going through. Yeah. Bueno, Joe acá nos dice, le preguntamos cuál es. Sorprendió igual, Sorprendió. Está tirando unas magias. Muy buena data. Le preguntamos cuál de estos monstruos con los que trabajó, que son grosos, había aprendido más. Y bueno, le costó, pero nos dice que él trabajó con Steve Dixon, un guionista que falleció hace poco, o relativamente poco. Y casualmente es quien escribió mucho de Angélica en Rugrats. Que era el mejor personaje por escándalo. Muy buen personaje. Por escándalo. Y Helga también. Tremendo personaje. Que justamente decía, era como... En Chicas Malas, ¿no? Escribía, claro, Chicas Malas. Ese era como su asunto. Pero que además de eso tenía como una capacidad muy fuerte de lograr conectar a los personajes con la historia y que parezca
orgánico. Ok. Que esto es lo que me dice, no sé si se entiende lo que estamos diciendo. Sí, perfectamente. Yo creo que se entiende Sí, perfecto lo que está diciendo. Claro. Y dice que justamente que si bien todos los otros, sus otros compañeros, Barley, todos los monstruos, lo ayudaban mucho en lo que era la parte visual, el diseño de personajes, en el dibujo. Él cree que justamente estos shows fueron tan memorables porque lograron muy bien conectar historia y personaje. Y cree que es algo donde la animación suele fallar. Total. Suele fallar, donde vos tenés un arco narrativo que está muy bien y qué sé yo, y parece que los personajes están puestos ahí para cumplir funciones. En cambio acá, y eso es cierto, las historias parecían que les sucedían en serio. Total. Tipo, vos veías Rugrats y decís, obvio, sí, loco, claro. tienen que volver del patio a la cocina y cómo van a hacer, ¿entendés? Total. Y era muy propio de cada personaje. Después nombró también a Paul Germain, obviamente. A Paul ¿no? Germain, obviamente, creo que es su socio. Sí, claro. Y ellos hicieron... Bueno, él estuvo en todas. ¿Sí? Y a ellos los entrevistamos también porque a Craig Bartlett pasó por fan del programa, Paul Germain pasó por fan del programa, Klasky supo todavía no, pero en cualquier momento van a caer. Che, Juan, vos sabés que estamos hablando con Joe Ansolabehere, que es el creador de Recreo. Hay un rumor, que no sé si es una historia, en realidad ni sé si es un rumor, una historia, que dice que en algún momento de la producción de Recreo, Disney no es Nickelodeon, que tenían, y ahora lo confirmamos 100%, tenían toda la libertad creativa para, imagínate, Rocco Modern Life, flashaban cualquiera. Le pusieron un consejero educativo para armar capítulos, ¿sí? Quiero preguntarle si esto es cierto, y si es cierto, si le fue incómodo tener esa figura medio de supervisor, de ombudsman, no sé cómo era, que le filtraba la data. Perfecto. So, Joe, the next question is about, we have a rumor that when you were with Disney, they put like educational supervisor or overview for the scripting, so everything has to comply with Disney. This story is real, and if this is real, how was work with that pressure? Well, I think you might be talking about Nickelodeon more than Disney at the time, but maybe not. But there was a person who I won't mention his name. Okay, on Nickelodeon when we were doing Rugrats, actually. Okay. That was really trying to tell us how to do the stories, and we just fought him. We fought him all the time. But I think. Look, these guys, they were really, I was always quitting, angry, jumping up, storming off, that kind of thing, But, I think these shows are a lot of pressure, especially when you're younger and you don't know how to deal with that pressure. Okay. And when I was working on, I think when I was working on Recess, on both, Rugrats, Hey Arnold too, but I remember on Recess, I think I gained about 60 or 70 pounds because you don't take care of yourself anymore, you are so pressured every day. You have to get the scripts in, you have to get the notes in, you have to take care of this and that, and you stop going to the gym if you ever went to the gym, you start eating whatever, you start drinking whatever, and pretty soon you're just, for me, my body, so it's not a very healthy way to live for me, and I think you hear that a lot, and I think you kind of have to get, better at. I had to get better at that, and that was hard when I was younger. I think I'm much better at it now. I don't let people upset me so much when they're giving me notes. I just say, no, I don't think that's a good idea. But at the time, I was like, what do you mean? What do you mean that's a bad idea? And they would tell you things that were just crazy. They'd tell you things like, you don't know how to write, you don't know what kids like today or something like that. No. It's like, who are you? Who do you think you are? And a lot of times they don't even have kids and they're just telling you this stuff. Who is these people? Yeah. Yeah. But the main thing is don't gain a lot of weight if you ever have to go through that. It's no fun to lose it. Advice. Un poco esquivó el culo la jeringa. Sí. Pero lo que nos dice es que él se acuerda más de la época de Nickelodeon, que le metían a alguien ahí que les decía, bueno, mira, ustedes no saben cómo escribir para chicos, yo le voy a decir que él se volvía loco, sobre todo porque era mucho más joven y no sabía cómo lidiar con esa presión.
Y justamente esto, bueno, que eso precisamente lo llevó como a ganar 60 pounds, que tendría como 30 kilos más o menos, de morfar mal. Engordó como un cerdo. De no poder luchar con la presión, entonces, y tener que entregar todo el tiempo guiones y cosas, viste, como deadlines, una atrás de la otra, y qué sé yo. Pero bueno, de Disney no se metió con el... Creemos que sí, ¿no? O sea, entre nos parece que sí, ¿no? Sí. Hay un morbo, Juan, hay un morbo en internet, sobre todo de cómo están los personajes ahora. ¿Cómo estarían hoy los personajes? Joe, there is like... Decí la palabra morbo, no, an internet obsession about how the characters would look like if they grown up. Oh, yeah. What do you think about shows, yeah? Sorry, what do you think about that? Oh, what do I think about them? Oh, I love that the fans draw new characters and come up with new stories. I love that it just means that the shows were, good enough and rich enough and had enough there that people want to do that. I love that. I think that's fantastic. And I hope that the people who do that end up creating their own shows. I hope they get really excited and come up with their own stuff. But I love seeing that stuff. Yeah, and get a life. Yeah. No. I'm glad people are interested. I'm joking. So you are into fan fiction. Well, I don't usually read it, but I love when somebody sends me some of it, and I always get a kick out of it. I always think it's fun. But I just like I like that people want to do that. That's exciting to me because it means these characters are alive. You know? And I mean, these are your characters, so yeah. But they also, I think about characters that they start out as an idea in your head, and then you write them down, and then you get an actor, and then that person makes them different, and then you get somebody to draw them, and that person makes them different, and pretty soon they are not yours. They start to become alive, and they leave you. They're not. I don't feel like Spinelli or Helga or Tommy or anything are mine. I feel like they just grew up. They just walked out the door. Yeah, and they became everyone else's. They became themselves. I'm happy to see that happen. That's personally. Nice. Bueno, lo que dice Joe básicamente es que le encanta que la gente flashee con sus personajes, que flasheen como estén ahora, le encanta ver esas cosas y que le lleguen, le encanta que inventen historias, porque eso significa que los personajes calaron profundo en la memoria y nada lo puede satisfacer más que eso. Y además dice que yo le decía, bueno, y además son tus personajes. Claro. Me dice, sí, relativo. Pero es relativo porque dice, yo lo escribía y una vez que lo escribía un actor lo actuaba y después un editor lo editaba. Y llega pensé un momento que iba a ser más legal lo que es relativo. No, y llega un momento que ya no lo siento como, dice, no lo siento como propio. Mirá. Y el personaje es como que cobra vida, dice, y ya lo último, digo, vos escribís y te los imaginás como si estuvieran paseando por tu casa, ¿entendés? Wow, me re sorprendió. Muy loco. Me re sorprendió la respuesta del bueno. creador de Recreo, con él estamos hablando. Hay también en internet un montón de imágenes, y no sé si es un rumor o qué, pero parece que tendría su película live action. Sí. ¿Esto es cierto? ¿Él está metido en el proyecto? ¿Sabe algo? ¿Qué nos puede contar? Okay. Joe, there are also news about a live action movie of Recess. Are you in that project? Is that real? Is just a rumor? What do you know about that? I know that there are some fans I think from Canada or something who made a little live action movie that's I think it's only about 20 minutes. Okay. That's out there that they've put out, and I know there's a push to make a live action movie. But we haven't been, contacted about it. I know that Disney we have talked with Disney about making a new Recess, but that would still be animated. So, all of these things are just, being discussed. That they're not real yet, as far as I know. But that movie that was made by the fans, that's real. That's out there. You can get that online somewhere. Oh, perfect. Bueno, lo que lo dice es que hay una película hecha por fans que dura 20 minutos. Que son canadienses. Los canadienses son unos raros. Muy raros. Que también hay como un push, como que hay una presión para que vuelva Recreo, ya sea como película o como
o como Sí, como cartoon. y que ellos estuvieron o están, no preciso mucho más. Pero no el proyecto que estamos viendo en internet. Otro. No, pero que ellos están hablando con Disney, están viendo la posibilidad de que pueda volver, le tiraron una onda a Disney, están hablando, no hay nada seguro, no dijeron como, no, estamos hablando, no podemos hablar de que hay un proyecto ni nada, pero que hay charlas. Mira, el dato que le damos es un dato que los mismos protagonistas nos dijeron acá al aire. Después de lo que pasó con Roller Modern Life, que funcionó en Netflix, lo que pasó fueron todos los creadores hacia atrás y las plataformas y las marcas hacia atrás y dijeron, ahí hay un negocio increíble. Hay algo. Está la posible vuelta de Rugrats confirmada en este programa por Paul Germain. Está la posible vuelta de Hey Arnold en función de cómo le vaya a Rugrats. Y lo que sentimos es que Recess, si funciona todo eso y vuelve todo eso, bien podría volver, ¿no? Sí. Ahora, quiero preguntarle a Joe, ¿qué otro cartoon siente que tiene o recupera ese mismo espíritu que tenía Recess en ese momento? Si es que lo hay, ¿no? Okay. Joe, there is any show that has the same spirit that Recess has at the time? I mean, if you know anyone now or sometime, I don't know. But do you mean, are you talking about live action show or no. show? I mean, if you feel that the spirit that Recess has, I mean that thing that make it special, Live in another cartoon. Yeah, it's live in another cartoon. Oh, in another cartoon, I haven't quite seen it yet. I think Loud House is kind of getting there. I don't know if you've seen Loud House on Nickelodeon. No. That was the first cartoon I'd seen in a long time that I thought, oh, okay, they're doing what we were trying to do, or they're trying to do what we were trying to do. I think that Phineas and Ferb was kind of going down that road too, but I think they went in a different direction. They're friends of ours. They worked on, both Dan Povenmire and Swampy. They worked on all those shows too. They worked on Hey Arnold and stuff like that. But I don't know if anybody's really doing what we were trying to do at that time. I think what happened was, when SpongeBob kind of came along and became such a massive hit, I think the executives all kind of turned away from those other kind of shows because our shows were more attempting to do something kind of like The Simpsons, I guess The Simpsons was in that realm. We were kind of coming out of that, but we were trying to do shows about real kids, what it was like to be a kid. And I think when SpongeBob happened, the executives all through, because it was so massive, they just rejected that. We don't want shows about real kids. We want shows about blank, about superheroes or, whatever. And that's fine, but I always felt like there was room for both things, and I feel like what's happening now is that the executives who are, the people who are moving up into the executive ranks in Nickelodeon and Cartoon Network and all these places are your age, right? Yes. So now they're starting to say, whatever happened to those shows that were more like, Rugrats, Recess, Hey Arnold, all those shows. And, and they're starting to, they call us sometimes, but also they're starting to make some of those shows themselves. So on Cartoon Network right now, there's a show called Craig of the Creek, which I have a lot of friends who are working on that, is very, is in that spirit, I think, of just what it is to be a kid. And I hope people make more of those kinds of shows because I think those are great. So, totally. Totally. Yeah. The Loud House, no lo tenía, che. No, de Loud House. Sí, lo que nos dice es que, que él cree que Loud House es uno que está como viendo... Tengo acá la bio. Lincoln tiene 11 años e intenta sobrevivir a la locura de su casa, en la que vive con sus padres y sus 10 peculiares hermanas mayores. Es como un coming of age, ¿no? Sí. Parecido, ¿no? Totalmente. Lo que nos dice él, y acá es muy claro, dice que a partir de Bob Esponja, los ejecutivos de cadenas de televisión como que dejaron de enfocarse en escenas más de realismo o en series de realismo y que empezaron como queremos más de esto, o sea, más LSD y más lisergia y que Ferb, ¿no? Exactamente, pero él lo nombra, él dice Phineas y Ferb empezó como algo medio parecido a lo nuestro, pero después agarró un camino completamente distinto.
Creo que el paroxismo de esto son Ricky Morty, Adventure Time, me parece que es como la idea de Bob Esponja ya al palo total. Y lo que dice recontra interesante que tiene que ver con esto que hablábamos recién es que dice, a medida que los ejecutivos de las cadenas tradicionales como Nickelodeon y Disney empiezan a ser chicos de su edad, por nosotros, sí, claro, 32, 35, y empiezan a subir escalafones, empiezan a pensar, che, ¿y si volvemos a algo más tipo Rugrats y demás, que cuando éramos chicos nos gustaba? ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? Entonces, está empezando andan en esa, sí, están teniendo charlas, lo están llamando mucho, así que nada. Increíble la data que tiró Joe Joe Ansolabehere acá, el creador de Recreo, una de las series más populares de finales de los 90, y ahora un poco también vamos armando juntos una historia posible de los cartoons, ¿no? Como todo esto arranca con los nenes, los nenes de Rugrats, obviamente, y Arnold ya se sentía un poco más grande, y había un agujero ahí por sanear, un imaginario por representar. Recess vino a eso. Queremos agradecerle muchísimo la nota. Joe es un animal, ¿no? Laburó con todos, estuvo en los comienzos, en los Big Bang de todos los cartoons que todavía seguimos mirando. Un animal absoluto. Le agradecemos esta charla, nos rompió la cabeza, nos encantó hablar con Joe Ansolabehere. A él le agradecemos mucho. So, Joe, that's all. Yeah. Thanks, really. That was an amazing interview. You are great. We are fans of your work. So, so nice to hear. This is a great opportunity for us to talk with you. You are an awesome guy. So, we send our love from Argentina. Oh, well, I'm glad to hear that, and I just hope, if anything, I just hope everybody knows that I feel like everybody can go out and make these things, and just be creative. I hope that's the message. Totally. Oh. All right. Oh. I love you. All right, thanks, guys. Oh, thank you, see ya. Thanks, bye. Muy tremenda la que tiró al final, Bueno, que al final dijo, bueno, loco, el mensaje es que todos pueden hacer esto, así que vayan, sean creativos y pónganse a hacer cosas. Que no es menor, pero igual, te la dice un chabón que es creativo, pero nos deja ahí. Señores, tremenda nota, con Joe Ansolabehere, pasando por Fancito.